19లో మనము we will discuss about the future perfect tense. Future perfect tense. సో ప్రతి టెన్స్ గురించి we are discussing about 3 elements, that is S1, S2, S3. So S1 situation, in which situation we use future perfect tense. ఏ సందర్భంలో మనము ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తామో దట్ ఈస్ ద నీడెడ్ ఎలిమెంట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, ఫ్యూచర్. ఎలాగా ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. మనము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ గురించి ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఇక్కడ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క పని ఏంటో కూడా మనకు అర్థమైపోద్ది. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఒక పని ఇలా రాస్తున్నాం, ఏమని, ఐ హ్యావ్ వాచ్డ్, ఐ హ్యావ్ వాచ్డ్ ఏ మూవీ, ఐ హ్యావ్ వాచ్డ్ ఏ మూవీ. నేను ఒక సినిమా చూశాను. ఒక కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మాట్లాడాం. అలాగే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కూడా, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో కూడా ఇక్కడ హ్యావ్ వచ్చింది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో, పాస్ట్లో అయితేనేమో హ్యాడ్ వస్తుంది. ఐ హ్యాడ్ వాచ్డ్ ఏ మూవీ. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి, ఒక కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ చెప్తుంది. మళ్ళీ నేను వాటి గురించి స్పెసిఫిక్గా చెప్పట్లేదు. స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే టైం రెఫరెన్స్ ఇవ్వకుండా చెప్తే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. 2 యాక్షన్లు జరిగి అందులో ఏ యాక్షన్ మొదటగా జరిగిందంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అయినా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అయినా ఈ రెండు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఒక కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. సో అలాంటప్పుడు ఇంకా ఫ్యూచర్ కూడా ఏం చేస్తుంది, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కూడా ఒక కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అయితే అది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది, ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫ్యూచర్ అని చెప్పాం కదా, సో అది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిద్దంటే ఫ్యూచర్ టైంలో, భవిష్యత్తులో ఒక పని కంప్లీట్ అయిద్దని చెప్పేదాన్ని మనం ఇక్కడ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్గా మాట్లాడుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విల్ have watched a movie. You can give the future reference by 9:30 p.m. tomorrow. సో రేపు 9:30 p.m. కల్లా నేను ఒక సినిమా చూసేసి ఉంటాను. ఇది కూడా కంప్లీటెడ్ యాక్షనే, బట్ ఫ్యూచర్ టైంలో ఒక రెఫరెన్స్ ఇచ్చి ఆ రెఫరెన్స్ ఇచ్చిన టైంకి ఈ పని కంప్లీట్ అయిపోతుందని చెప్పటం. అంటే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కూడా ఏం చెప్తుంది మనకి ఇండైరెక్ట్గా, ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో టెల్లింగ్ అస్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఎ సర్టెన్ ఫ్యూచర్ టైమ్. ఆల్ ది యాక్షన్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ కంప్లీటెడ్ ఇన్ ఎ సర్టెన్ ఫ్యూచర్ టైమ్. ఏదో ఒక సర్టెన్ ఫ్యూచర్ టైంకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 9:30 అని చెప్పాను, 9:30 టుమారో, టుడే 10:30 అనేది ఫ్యూచర్ టైం. ఐ విల్ హ్యావ్ వాచ్డ్ ఏ మూవీ బై 10:30 టుడే. ఈరోజు 10:30 కల్లా ఒక సినిమా చూసేసి ఉంటా. సో అదే నేను ఇక్కడ రాశాను. నేను రాశానంటే ఎలాంటి పరిస్థితి అంటే S1 సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, సందర్భం ఏంటంటే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని మాట్లాడటానికి ఆల్ ది యాక్షన్స్, అది ఏ పనైనా కావచ్చు, దట్ ఆర్ ఎలాంటి యాక్షన్స్, దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ కంప్లీటెడ్, ఫ్యూచర్లో కంప్లీట్ అవ్వబోయేవి. ఎప్పటికీ ఇన్ ఏ సర్టెన్ టైం, ఇన్ ఏ సర్టెన్ ఫ్యూచర్ టైం. సో అదే ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను. సో సందర్భం అది. ఇంకేంటి, మనకి ఆ సందర్భాన్ని మాటల్లో మాట్లాడాలి, రాతల్లో రాయాలి. మనం మాట్లాడితే ఆ సందర్భం మనం మాట్లాడిన సెంటెన్స్ నుంచి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. అంటే ఏం చేయాలి, S2 వీ నీడ్ స్ట్రక్చర్. సో స్ట్రక్చర్ ఏంటి మనకి,
to represent the situation of something is going to be happen or something is going to be completed in a certain future time, we need structure. ఏంటది? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ మనకు ఫర్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ we use the helping verb. So this shall and will are the future helping verbs, and again we have which acts as helping verb. So let us see some sentences. We have positive sentence, negative and positive question. At the end we have negative question, also we have double edged questions. I will explain one after the another. Listen carefully. So first we need subject. So I is the subject. You can take any pronoun as subject, any name as subject, both singular nouns and plural nouns you can use. సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఐ నుంచి దే వరకు, సింగులర్ నౌన్స్ నుంచి ఫ్లోరల్ నౌన్స్ వరకు యూ కెన్ టేక్ ఎనీ థింగ్ యాజ్ యువర్ సబ్జెక్ట్. సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఐ తీసుకున్నాను అంతే, మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు అక్కడ. ఐ షల్ హ్యావ్ ఈటెన్ డిన్నర్ బై 9 PM టుమారో. రేపు 9 గంటల సమయానికి నేను డిన్నర్ తిని కంప్లీట్ చేసి ఉంటా. I shall have eaten dinner by 9 PM tomorrow. ఏం చెప్తున్నాను? రేపు నేను డిన్నర్ని చేస్తాను అనే పని. నేను రేపు 9 గంటల సమయానికి, ఇప్పుడు 9 అయింది అనుకోండి రేపు, ఆ సమయానికి నేను డిన్నర్ తినేయటం కంప్లీట్ అయి ఉంటుంది. అంటే 8:55కే కంప్లీట్ చేస్తాను అనుకోండి టుమారో. 8:55కే నేను డిన్నర్ తినటం కంప్లీట్ అయ్యే పని. అంటే ఫ్యూచర్లో ఒక సర్టెన్ టైంని రిఫరెన్స్ ఇస్తూ ఆ సర్టెన్ టైంకి ఒక పని కంప్లీట్ అవుతుందని చెప్పటం. ఐ షల్ హ్యావ్ ఈటెన్ డిన్నర్ బై 9 PM టుమారో. రేపు 9 గంటలకి లేకపోతే 9 గంటలకల్లా నేను డిన్నర్ తినేసి ఉంటా. అలాగే హీ విల్ హ్యావ్ గాటన్ ఏ జాబ్ బై నెక్స్ట్ వీక్. సో ఈ వీక్ ఎలా జరుగుతుంది, బట్ నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా అతనికి ఒక జాబ్ వచ్చేసి ఉంటుంది. లెట్ us see, మై స్టూడెంట్స్ విల్ హ్యావ్ గాటన్ ఏ జాబ్ బై నెక్స్ట్ వీక్ బికాజ్ ఐ జస్ట్ హ్యావ్ కండక్టెడ్ సమ్ mock interviews for them and they did well in their interviews. Next, we shall have been in the classroom by 10 AM tomorrow. సో రేపు 10 AM కల్లా మనం ఎక్కడ ఉంటాం? క్లాస్ రూమ్లో ఉంటాం అని వీఆర్ ఆల్రెడీ స్పీకింగ్ అబౌట్ ది ఫ్యూచర్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. రేపు 10 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారో 10 AM కనుక టైం అయితే అప్పటికి ముందే, అంటే 9 కల్లా కానీ 9:55 కానీ లేకపోతే 8:50 కానీ వీ విల్ బీ ఇన్ క్లాస్. సో క్లాస్ రూమ్లో ఉంటాం అప్పటికే. సో వీ షల్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ బై 10 AM టుమారో. ఒక్కోసారి టీచర్స్ యూజ్ దిస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఎలాగా? ఆల్ ది స్టూడెంట్స్, ఒక సర్క్యులర్స్ ఇస్తారు కదా మీరు స్టూడెంట్స్కి, ఏదన్నా ఎగ్జామ్ పెట్టాలన్నా లేకపోతే ఏదైనా స్లిప్ టెస్ట్ పెట్టాలన్నా టీచర్స్ ట్రై టు యూజ్ దిస్ tense as often as like anybody. So elaga, for example, students will, all students will have been with hall tickets will have been with hall tickets in classroom
సో బై 9:30 AM టుమారో. రేపు 9:30 AM కల్లా స్టూడెంట్స్ అందరూ క్లాస్ రూమ్లో ఉండాలి. ఎలా ఉండాలి? హాల్ టికెట్ చేతిలో పెట్టుకొని ఉండాలి. దే షుడ్ హ్యావ్ విత్ ఆల్ టికెట్స్ అని ఒక్కొక్కసారి సర్క్యులర్స్ మనం ఇస్తుంటాం. అలాగే మిస్టర్ మ్యాథ్యూ అనేది కేరళ వాళ్ళు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఆ పేరు. సో మిస్టర్ మ్యాథ్యూ విల్ హ్యావ్ బాట్ ఏ కార్ బై దిస్ టైమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇదే సమయానికి తనకి ఒక కార్ కొనేసి ఉంటుంది మిస్టర్ మ్యాథ్యూ. నవంబర్ కల్లా ఒక కారు కొనేసి మనం చేస్తాం కదా, ఒక సెల్ఫీ తీసుకొని ఇన్స్టాగ్రామ్లోనో ఫేస్బుక్లోనో వాట్సాప్లోనో సెండ్ చేస్తుందని అర్థం. సో అది మళ్ళీ వీటిని మీరు ఒక పని జరిగిద్దని చెప్పొచ్చు. ప్రతి టెన్స్లో మీరు ఒక పని జరిగిద్దని చెప్పొచ్చు. నేను ఇప్పుడు జరిగిందని చెప్పాను. అలాగే జరగదు అని చెప్పొచ్చు. అలాగే జరుగుతుందా అని పాజిటివ్ క్వశ్చన్ వేయచ్చు, జరగదా అని నెగిటివ్ క్వశ్చన్ వేయచ్చు. అట్ ద సేమ్ టైం డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ని పాజిటివ్లో నెగిటివ్లో కూడా అడగవచ్చు. సో ఇప్పుడు నెగిటివ్ క్వశ్చన్, నెగిటివ్ సెంటెన్స్ వద్దాం. సబ్జెక్టు హెల్పింగ్ వెర్బ్ తర్వాత నాట్ వస్తుంది. హ్యావ్ సేమ్, హ్యావ్ రిమైన్స్ సేమ్. నెక్స్ట్ V3 అండ్ ఆబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ షల్ నాట్ హ్యావ్ ఈటెన్ డిన్నర్ బై 9 PM టుమారో. రేపు 9 PM టుమారోకి రేపు 9 PMకి నేను డిన్నర్ తినేసి ఉండను. డిన్నర్ తినేయటం అనే పని కంప్లీట్ చేసి ఉండను. అలాగే వీ షల్ నాట్ హ్యావ్ గాటన్ ఏ జాబ్ బై నెక్స్ట్ వీక్. సో అలాగే వీ షల్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ బై 10 AM టుమారో. రేపు 10 AM సమయానికి మేము క్లాస్ రూమ్లో ఉండము. మ్యాథ్యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ బాట్ ఏ కార్ బై దిస్ టైమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. సో మనం క్యాజువల్గా వెన్ వీఆర్ ఇన్ క్యాజువల్ డిస్కషన్ వీ ట్రై టు యూజ్ దిస్. తను చెప్పింది కానీ ఐ షల్ హ్యావ్ బాట్ ఏ న్యూ కార్ బై దిస్ టైమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. బట్ హూ నోస్, మ్యాథ్యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ బాట్ ఏ కార్ బై దిస్ టైమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్. సో ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇదే సమయానికి కారు కొనదు. సో పాజిటివ్ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ అంటే వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఫర్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ హెల్పింగ్ వెర్బ్ విల్ అండ్ షెల్ కమ్స్ బిఫోర్ ది హెల్పింగ్ బిఫోర్ ది సబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ షెల్ మొదట కానీ విల్ కానీ మనకి సబ్జెక్ట్ ముందు వస్తాయి. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ సబ్జెక్ట్, then plus have plus V3 plus object, at the end question mark. So shall I have eaten dinner by 9 PM tomorrow? So first ఏం చెప్పాను, I shall have eaten dinner by 9 PM tomorrow. Second negative sentence, I shall not have eaten dinner by 9 PM tomorrow. So third one, shall I, will he, shall we, will Mr. Matthew have bought a car by this time next year. సో జరుగుతుందా అని ఆ క్వశ్చన్ కూడా వేయచ్చు. షల్ ఐ హ్యావ్ ఈటెన్ డిన్నర్ బై 9 PM టుమారో. సో అలాగే రిమైనింగ్ సెంటెన్సెస్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ నెగిటివ్ క్వశ్చనింగ్. సో నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ లైక్ పాజిటివ్ క్వశ్చన్స్, జస్ట్ ఆఫ్టర్ ది హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఇట్ టేక్స్ ది నాట్. సో షల్ నాట్ ఐ హ్యావ్ ఈటెన్ డిన్నర్ బై 9 PM టుమారో. రేపు 9 గంటలకల్లా నేను డిన్నర్ కంప్లీట్ చేసి ఉండనా, డిన్నర్ తినేసి ఉండనా. విల్ నాట్ హీ హ్యావ్ గాటన్ ఏ జాబ్ బై నెక్స్ట్ వీక్. వచ్చే వారానికల్లా అతనికి ఒక జాబు రాదా. షల్ నాట్ వి హ్యావ్ బీన్ ఇన్ క్లాస్ రూమ్ బై 10 AM టుమారో. రేపు ఉదయాన్నే 10 గంటలకల్లా మనం క్లాస్ రూమ్లో ఉండమా. విల్ నాట్ మిస్టర్ మాథ్యూ హ్యావ్ బాట్ ఏ న్యూ కార్ బై దిస్ టైమ్ నెక్స్ట్ ఇయర్.
సో నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా మ్యాచు ఇదే సమయానికి కారు కొనేసి ఉండదా. సో ఇలాగా పాజిటివ్ క్వశ్చన్, then negative question, positive sentence, then negative sentence. We will speak in future perfect tense. And stay with me, and we need to discuss double H questions. So every tense has the same structure with little changes. సో ఒక టెన్స్ గురించి వచ్చేస్తే మిగతా టెన్స్ అన్నిటికీ సందర్భం తెలుసుకొని ఈ స్ట్రక్చర్స్ని వాడ్చే, ఇఫ్ యూ యూజ్ దీస్ స్ట్రక్చర్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు కమ్యూనికేట్. సో డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి మనకి, ఫ్రమ్ హూ టు హౌ మెనీ టైమ్స్. హూ వచ్చినప్పుడు వీ నెవర్ యూజ్ సబ్జెక్ట్, వీ స్కిప్ సబ్జెక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, who shall don't go for subject, directly skip subject, then go for the helping verb have, then main verb v3, then object. Who shall have objected you, నిన్నెవరు ఆపారు. who shall have objected you, నీకు అబ్జెక్షన్ ఎవరు చెప్పారు, నిన్ను ఎవరు ఆపారు అని అర్థం. అలాగే వాట్, వెన్ యూ టేక్ వాట్ యూ స్కిప్ ఆబ్జెక్ట్. సో వాట్ షల్ వి హ్యావ్ objected, question mark. What shall we have objected, question mark. సో నిన్ను ఎవరు ఆపారు, అలాగే నిన్ను వాట్ షల్, ఏది నిన్ను ఆపింది. నెక్స్ట్ వేర్ వచ్చినప్పుడు ప్లేస్ చెప్పకూడదు. వేర్ విల్ హీ హ్యావ్ preached a slogan. ఎక్కడ స్లోగన్, ప్రీచ్ అంటే బోధించటం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా టీచర్స్ టీచ్, సమ్ బిషప్స్, సమ్ వాట్ వీ కాల్ ఇన్ క్రిస్టియానిటీ వీ హ్యావ్ సమ్ పీపుల్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ క్రిస్టియానిటీ, ఈవెన్ ఇన్ హిందూ కల్చర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ప్రీచర్స్. సో దేవుడికి పూజ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ మతం గురించి చెప్పేవాళ్ళు మంక్స్, వాళ్ళు ప్రీచింగ్ చేస్తారు, బోధించడం అంటారు. సో నేను ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ హియర్ ఐ విల్ రైట్ హియర్, దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్. సో వేర్తో రాస్తున్నాను. వేర్ విల్ he have preached, where will he have preached a slogan, question mark. ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. by 10 AM tomorrow, by next year, by next week, by next Sunday. అలాగే ఈ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని వి యూజ్ ఇన్ వెరీ రేర్ నోట్. అండ్ వెన్ వచ్చినప్పుడు స్కిప్ టెల్లింగ్ ది టైమ్. when will you have vaccinated, when will you have vaccinated, when will you have vaccinated COVID injection.
Question mark. When will you have vaccinated COVID injection? సో కోవిడ్ ఇంజెక్షన్ని ఫ్యూచర్లో నువ్వు ఎప్పుడు వేయించుకుంటావు? అలాగే హౌ లాంగ్ విల్ యూ హ్యావ్ vaccinated COVID injection by next week? Question mark. How long will you have vaccinated COVID injection by next week? సో ఇది ఎలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది తెలుగులో మాట్లాడితే. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే ఈజీగానే ఉంటుంది. తెలుగులోకి ఎలా మాట్లాడతావు? నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా నువ్వు ఏ విధంగా COVID-19 ఇంజెక్షన్ని వేయించుకుంటావు? నెక్స్ట్ వీక్ కల్లా COVID-19 ఇంజెక్షన్ వేయించుకుంటావు. దట్ ఈస్ ఫైన్. మరి హౌ లాంగ్ ఎంత సమయం పాటు నువ్వు COVID-19 ఇంజెక్షన్ని ఇంజెక్ట్ ఇన్ యువర్ బాడీ? అలాగే సో హూజ్ ప్లస్ నౌన్ రావాలి. సో హూజ్ కంపెనీ injection. So we have many companies, many pharma companies, Sun Dr. Reddy's. So there are many companies whose company injection will you have vaccinated for COVID by next week? సో ఏ కంపెనీ యొక్క ఇంజెక్షన్ని నువ్వు వచ్చే వారానికి కోవిడ్ కోసం ఇంజెక్షన్ చేయించుకుంటావు? సో తెలుగులో కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఈజీ. హూజ్ కంపెనీ ఇంజెక్షన్ విల్ యూ హ్యావ్ వ్యాక్సినేటెడ్ ఫర్ COVID-19 by next week? So like this you can frame double-H questions for all subjects and all the main verbs here. Do you all understand? I hope you have understood.